Alô. Nossa, tá zicado isso aqui. Tami, você não quer ficar segurando esse fio aqui a aula inteira, não? Quer passar a aula inteira segurando o fio? Não, Tami, você tá zoando você, pô. Tá bom, vamos lá, vamos começar, gente. Se por acaso a caixinha morrer, na hora que for necessário realmente, se é que vai chegar o ponto em que eu programei para usá-la, a gente faz ela viver, eu fico segurando o fiozinho, igual você madruga para assistir televisão, tá bom? Today we're going to talk about Michel Foucault, the order of discourse, okay? I have to contextualize why choosing Foucault to discuss together with Laraya. Well, Laraya will show us that culture is inherited, but not by blood and not by region. But culture is inherited is not the word. Culture is acquired by means of culture. Sorry, by means of language. Well, Foucault is all about language. The order of discourse is all about language. And Foucault will discuss how discourse is impregnated by culture. How language and culture work together hand by hand. Okay? In the order of discourse, Foucault has the hypothesis that in all societies, the discourse is regulated, selected, organized, and redistributed according to powers and dangers they bring. Okay? What do you understand by that? Let's read the quotation in Portuguese. O que significa dizer que em todas as sociedades a produção de discursos é regulada, selecionada, organizada e redistribuída, conjugando poderes e perigos. O que é o discurso para Foucault? Well, the first difference we must make is the difference between utterance or discourse and sentence. Okay? This difference is fundamental for us to understand Foucault's object of reflection. What is a sentence? Come on, Tamis, give me a sentence in English. Yeah, any sentence. Yes, that's okay, a simple sentence. I was at a party last Saturday night. Now, let's imagine that this sentence was given because I was teaching the past tense, and I wanted an example of the past tense of the verb to be, I was. Okay? Sentence is a device that we use normally to teach about the language. Now, if the information Tamis is providing by the sentence, I was at a party last night, is true, and he really was at the party last night, and if this sentence is inserted in a real conversation, then I have an utterance. Utterance, also known in Portuguese as enunciado. Okay? The word is utterance. U-T-T-E-R-A-N-C-E. Utterance. Now, what's the difference? Sentence is artificial language, normally with pedagogical function or analytic function to analyze, for example, syntax. Utterance is real discourse spoken, uttered by real people in real communication, okay, with real end, with a real purpose. Okay, let's take the case of the sentence and the utterance, to be or not to be. Okay, you are reading Hamlet, and then you come across the famous verse, to be or not to be. That's the question. Is this a sentence or an utterance? Well, depending on the approach, it can be a sentence. Let's imagine I'm teaching the infinitive of the verb to be. And then as an example of using the infinitive of to be, I quote Shakespeare, to be or not to be. That's the question. In this case, I'm treating to be or not to be
as a sentence. Now, consider Shakespeare writing that part of his work, of his masterpiece Hamlet, and tell me, is to be or not to be? That's the question. A sentence or an utterance? When Shakespeare was writing it. Is it real language? When Shakespeare is writing a play, when Shakespeare was writing that play, was that a real act of communication? No, but you have to admit it's real. It used to be real language, at least. Yeah, it used to be. It's still real language since it's a document in the language. But what I mean is, to be or not to be taken without the speeches that came before and after is just a sentence. It's just a grammatical example, a morphological example, a morphosyntactical example. When I take the book as a whole, to be or not to be, written by Shakespeare, in that context, for that society, at that historical moment, is an utterance. Because it's a real act of communicating something. Communicating does not mean talking about non-fictional aspect of life. Fiction is part of communication. Yeah? But that was real communication, real linguistic creation. If I get this, to be or not to be, that's the question. And I decide today to go to Arthur Azevedo Theater because they are playing Hamlet there. And the actor, at a certain moment of the play, comes to the part in which he has to say, to be or not to be, that's the question. Is this the same utterance as Shakespeare's or a different utterance? Very good, it's a different utterance. Or, if you prefer, em português, é um enunciado diferente. É outro discurso. Why is it a different utterance? Why do you think it's a different utterance? To know how to explain this, you have to know the definition of utterance and of discourse. What's the difference between language, langue parole, and discourse? We have to go back to Saussure. Okay, let's move the tape backwards. When Saussure decided to study language, he established a dichotomy. What is the first Saussurian dichotomy? On the one side, I have language as a system. On the other side, I have language as individual realization of speech. Which one Saussure preferred to study? Which part of the language of this dichotomy Saussure decided it was his object of study? Langue or parole? Saussure divide a língua em duas instâncias. Langue, sistema, né, de unidades discretas, interrelacionadas, das quais umas são o que todas as demais não são. Nós já discutimos isso. Do outro lado, a parole, ele vai chamar de atos individuais de fala, passíveis de variação, subjetivos. Qual dos dois Saussure opta por estudar? He decides to study langue. And why langue? We have to remember that Saussure is inserted in a positivistic society, and he wanted to establish a status of science to linguistics. He wanted to be objective in his studies. He wanted to prove something about language. So he decided to study langue and set parole aside. It does not mean he never said that parole was not important to be studied. Okay? Let's not be unfair with Saussure. It's because of Saussure
that we nowadays have discourse analysis, pragmatics, and so on. Okay? It's exactly because of his observations and recognition that he was unable at that moment to study those objects because it was not his scientific focus. Well, now what's the difference between langue and parole? Langue is kind of predictable. It is a system. It has some internal rules. And it changes synchronically and diachronically. And how about parole? Parole not only changes synchronically and diachronically, but it also changes according to class matters, social class matters. You see that in social linguistics. It can vary according to the profession you have. Yeah? The way a professor talks is not the way a nurse will talk. It's not the way an engineer will talk. It can change according to your beliefs. If you speak from a position of a religious person, it's not the same as speaking from the position of an atheistic, and so on. Okay? It will change according to a set of variables that langue cannot give an account for. Is this okay? Can you paint the idea of what discourse is now and what's the difference between sentence and utterance, sentence and discourse? Discourse is language in use, in real communication. If you take Annie Orlandi, Análise do Discurso, Princípios e Procedimentos, she will say, you are going to read Annie Orlandi, she will say, discurso implica... Tamis, você que era um bom aluno de morfossintaxe, discurso, decomponha em morfemas. Discurso. Qual radical? Curso. É língua em curso, é língua em movimento. Okay? Discourse is language in real use, language in movement. Language used by real people with real needs to communicate. Okay? Foucault will study discourse. He will study this language in use. Okay? And he will study the matters in which this language is circumscribed. Power, prejudice, social class, what else? Beliefs. Okay, a system of what he calls representation. Again, morphosyntax. Andrea, representation. Decompose representation. Present, represent something. Re means do it again. So, present again something. Present something again. Show something again. Yes. Yes, Tamis. Do you want to say anything? No? Okay. Yeah. So, representation means bringing back some reality that was lost. And that language is responsible for bringing it back. Foucault will study discourse. He will study language from the discursive perspective, which means bringing the elements in language that relate language to the real world and how language acts as a representation of the world. Okay? And he will say that in language there are some controlling procedures. Okay? There are some procedures that are used, consciously or not, to control language. For Foucault, language as power is distributed asymmetrically. Now, what does it mean to be asymmetrically distributed?
Some will have more, some others will not have that much in language. Language is not symmetric. Language is not equal for everyone. You cannot speak about everything in every place all the time about any subject. There are few procedures that someone must fit, you must be subjected to in order to speak. That's why we talk about sujeito, subject. You are a subject in language and of language because you are submitted to a certain set of rules. Okay? And if you are not, what happens? Well, you may be excluded from that community, or you may be labeled as a mad person, or just as how can I say, herege. The word does not come now in English. Okay, as it happened in the Middle Ages, yeah, you can be set aside from society. So, in order not to be set aside, we are submitted to the power of language, and this power of language belongs to some more than it belongs to others. Okay, Foucault says that some of these procedures are external to language, whereas some others are internal to language. Now, what does that mean? By external procedures of controlling distribution and exclusion, external to language, we mean those who are not intrinsically linguistic. They are related to social class, they are related to the way you were formed by the institutions, by the state ideological apparatus. Okay, reading to understand Foucault better, it's really advisable to read Luiz Althusser, Aparelhos Ideológicos do Estado, okay, or State Ideological Apparatus, and by the internal procedures. Oh my God. By the internal procedures are those who are intrinsically linguistic. They are part of language. For example, the distinction between Mr., Miss, and Mrs. reveals a lot about the role of women in society, in those societies who speak English. The distinction between Miss and Mrs. will tell about a woman's marital status. Sorry, Tamis. Miss. Yes, Miss. Mrs. Oh yeah, but this is a consequence. Normally nowadays we have been using more Miss than Mrs. Even if the woman is not married. But this is an achievement of the feminist movement. Yeah? The same, I think you have seen in your English inexpressive book, oops, I call it inexpressive, that there is, no, it was not in English inexpressive, it's in top notch. We use this book in NCL. She's an actor. He's an actor, she's an actor. Some students complained there was a mistake in the book. In fact, that's an attempt that the books are trying to do, an attempt they are trying to make to be more politically correct, not to make a distinction, a gender distinction. So actor for men and women. Okay, it's interesting because in Brazil we have the same debate, but marking the gender. A presidente e a presidenta. Okay? Some people refuse to call Dilma presidenta. And some people will insist on calling her a presidenta. And this will show how power is disputed internally in language.
Okay? This is just an example of an internal procedure of controlling related to language. Okay? For now, it's enough for you to know that language has procedures of control. Language is distributed asymmetrically, so language is everything but neutral. Language is not neutral. Okay? There's no, according to the Foucaultian perspective of language, there is no neutrality in no text. Every text is written from a position by someone who has a set of representations who intentionally or not will propagate these values. So, Foucault will start by talking about the exterior procedures of controlling and delimiting of discourse. For him, power in our society is asymmetrically distributed. In order to maintain this power distribution, the hegemonic class uses a certain set of devices to produce exclusion. Can you mention one of the devices that will produce exclusion in language? Exterior to language or not? If I come here and say, professor, eu não fazia o trabalho de ontem. Como que esse aluno vai ficar visto? Não só pelo professor, mas pelo resto da turma. Eu não fazia o trabalho. Eu não trouxe, o professor não trouxe o trabalho. Imediatamente se espera o quê? Se você pegar a escola de anos atrás, aí fala direito, menino. Não é assim que se fala. Né? Para plagiar o Arnold Schwarzenegger. Conhece Arnold Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger. Não é assim que você fala. Né? Vocês lembram do comercial dele? É assim que você fala. Também não é assim que se fala. Né? Mas plagiando Arnold Schwarzenegger, é mais ou menos isso. É dizer que há um bem falar ao qual você deve se adequar. E se você não se adequa, está fora. Né? Você não está no padrão de um aluno de graduação. Eu não trouxe. Como assim eu não trouxe? Fala direito. Né? Ou as correções mais básicas que um pai faz ao seu filho no ato do aprendizado, da aquisição da língua 1, são mecanismos. Obviamente ninguém está, não, deixa eu excluir meu filho aqui na linguagem. Né? Deixa eu enquadrar ele numa norma. Mas você, ao dizer para a criança, olha, não é eu fazia, eu fiz, né? Você está inserindo ele numa série de normas às quais você obedece, né? E que você quer perpetuar aquela obediência. Okay? Agora, qual é o falar padrão do português? Qual o falar padrão do português? A quem pertence a norma padrão? Até outro dia chamada de culta, né? Mas aí depois do que a gente discutiu sobre cultura, todas as normas são cultas. A quem pertence a norma padrão? Quem regula, quem dita a norma padrão? Ou ela é democraticamente construída por toda a sociedade? De conhecimento formal, né? Okay. So the standard of a language is always the standard of the dominant group in that language. Okay. Now, what's the global language? What is the language people are claiming is global right now? English. Why English? And we are going to discuss this again when we read David Crystal and Robert Phillipson. Why do you think English is considered to be the so-called global language, or at least is on its way to be the global language? What makes of English such an important language?
Nowadays, because of the United States. Before the United States. Oh no, but before France, because English is there claiming this universal status even before the hegemonic power of the US. Who came before? Industrial Revolution. England. Okay, so there are a set of favorable historic happening, a set of favorable historic events made it possible for English to spread all over the world as the so-called universal or global language. Okay, and before Industrial Revolution, oh, the British colonies. Oh, teacher, but then you are being unfair with Spanish. Yes, Spanish is the second language most tá difícil hoje, spoken in the world. Yeah. Both England and Spain claim to be the empire in which the sun never sets. Because at every moment at the day, you would have daylight in one of the British or Spanish colonies. Okay, they were spread all over the world. So why the triumph of English and not the triumph of Spanish? Well, when you read Foucault, when you interpret what he says about the relationship between language and power, I hope things will be a little bit more clear for you. The three devices of exclusion external to language, which Foucault will talk about, are the forbidden word, madness, and the will for truth. Okay? So these are the three external devices of controlling and redistributing language. Okay? Again, the forbidden word, we also call it interdiction or interdição, madness, and the will for truth. At this moment, it's very important to tell you that Michel Foucault was interested in studying all the procedures of exclusion in society, not only related to language. In the order of discourse, he will focus on language, but if you read Vigiar e Punir, Watch and Punish, he will discuss the school and the prisons as settings for exclusion and how can I say, shaping society. If you read História da Sexualidade, he will discuss the idea we have of sex, our normal standards about sex, our ideas of perversion, and he will say they are all created inside society to favor a certain point of view and to marginalize others which are different from the interests, which are in conflict with the interests of the dominant and hegemonic societies. Okay? So one by one, we are going to discuss these three external devices of exclusion and control. Foucault tells they are exterior to discourse because basically they are related to social beliefs or social behavior instead of strictly linguistic. There is nothing intrinsically linguistic in these devices. They are related to the power society gives to one segment and not to another to talk about something or something else. Okay? I'll give you a very silly example, but I think it will work. Who's got the power in this classroom? You two? Everybody has power. But what's the difference? Who has more power in this classroom? Yeah, now this is the answer. I have more power. I've got the power. No. So, but if I decide that I will not exert this power, if
Take a look. Look at the contradiction. If I decide that I will not exert this power over you, I can. So it's a decision that's it's on my hands. This decision is in my hands. If I take the decision that I will not come to class and I will not justify it and I will not send you a message, okay, the law allows me to have 25% of absences. And I could do that. But I decided to be nice and to communicate to you about that. I am giving you some power. I am, how can I say? Eu estou abrindo mão desse poder autoritário. Mas na hora que eu quiser retomar esse poder, o que eu quero dizer com isso? Até para a relação de poder ser horizontal, numa sala de aula, é preciso que o professor queira que ela seja. Não é o aluno que pede a relação de poder horizontal. Ele pode até pedir, mas se o professor não quiser, nada feito. Porque, classicamente, a sociedade atribui ao professor o controle da turma. When you see those modern pedagogies, social constructivism and so on, you see that the role of the teacher is made somehow relative, but the power is still centered in the teacher. The teacher is not anymore the center of the knowledge. This is true. The teacher is not anymore the unique source, the only source of knowledge. But he is still seen as the manager, the facilitator, the supervisor. Supervisor. Manager. What is a manage? What is the verb to manage? To move around, move people and attitudes around, knowledge around, to organize, to distribute, to organize the discourse in the classroom, to redistribute the discourse in the classroom. So it's still a teacher-centered approach. Okay? Because society is used to have asymmetric power. But when we see the writings of Paulo Freire, we look at that and we see, oh, this is kind of modern, é emancipatório, né? É emancipatório, mas mantém o centro no docente, tá? E é assim porque Paulo Freire era sacana? Não, não é. É porque os discursos podem até mudar com um pouco mais de agilidade, mas as práticas, para deslizar, meu amigo, para você modificar uma prática social, haja discurso, haja mudança de discurso, haja politicamente correto, haja presidenta para a gente se acostumar a ser comandado por uma mulher, né? Haja discurso anti-homofóbico para a gente se acostumar com a ideia de uma sociedade que vai ter que conviver com a homoafetividade, em uma sociedade que durante milênios cultivou isso como perversão, né? Haja discurso, né? Os discursos podem até mudar, as práticas sociais. That's why when you open an English book, every English book nowadays will tell you, we are communicative approach. This is a communicative course. But when you take a look, when you go deep in the material, you see that it's nothing but the good old structural linguistics. It's structural teaching, okay? It's teaching the sentence, it's not teaching the discourse. They claim to be communicative. They claim to give students a certain degree of autonomy. But every now and then, you see the book asking the student about the same grammatical rules my books used to ask me. You see the book challenging the student. Can you do this exercise? Can you answer this question? And normally the question is about a certain point of the text that it's just a matter of going to the text, searching it, and transcribing. There's no space for creativity.
Why not? Because this is what is expected from teaching. Although we changed the discourse, the market is still requiring someone who is able to find information in a text and not interpret. Finding is more important than interpreting. I'm not saying we are doing this deliberately. We are subjects of discourses and practices. So, the function of these devices are to regulate and to dominate the materiality of discourse. Now, what does that mean, saying discourse is material? Okay, go there. Okay. So, what does that mean to say that discourse, that language is material? The first thing that will justify the existence of a science of discourse is its claim that it's a material entity. We have to go backwards again and recall that Foucault, Bakhtin, and Derrida, those people who helped founding the studies of discourse, were all Marxists. And discourse analysis and the other sciences of discourse, as modern sociology and so on, philosophy, they come in a context of effervescence in Europe, 1960s. In 1960s, the world was split into two poles. Which were they? On the one side, the United States and the American way of life. The capitalist society on the other side. Who was on the other side? The Soviet Union. Claiming to be Marxists, implementing a government called communism, which a lot of philosophers and thinkers in general really had lots of questionings about their methods, about their beliefs. Okay, but using the arguments in Marxism, power was exerted over people in order to oppress, the same way capitalism oppressed people in the other pole. So what did we have? We have the military dictatorships in Brazil, Argentina, Nicaragua, and so on in the West. And in the East, we had dictatorships as well, especially in the Soviet Union and in the countries of the Eastern Europe. So the scientists who created this area of study, they were not strongly vinculated neither to the West nor to the East. They were Marxists, but they disagreed on the interpretation of Marxism led by these governments, carried away by these governments. Okay, in Stalin's Soviet Union, you were not allowed to disagree. You could not disagree with the government. Okay, there was no democracy. There was the proletarian dictatorship, and based on their beliefs in dialectic materialism. Okay, Marxists are materialists. They are dialectic materialists. They claimed that language was not material, and thus language was not important to be studied. Society must be studied from the perspective of economy, from the perspective of social and political organization,
if it would produce some material advance or change in society. Otherwise, courses would be closed. Okay? Language courses were not relevant, for example, in the Soviet Union. Because language is not material. Because language is language. It's subjective. Everybody speaks differently. It's not objective. And then, one dissonant voice called Voloshnov. Have you heard about Voloshnov? Maybe you haven't heard about Voloshnov, but certainly you have heard about Bakhtin. Yeah? It's the same guy. Voloshnov was a pseudonym Bakhtin used to hide himself from Stalin. So, Bakhtin made the first attempt to prove that language is material. That language is worth studying because it changes the material relations in society. Let's go to Portuguese a little bit. Alguém pode me dar um exemplo de como a língua é material? Onde está a materialidade linguística? Dizia-se, não vamos fazer curso de letras porque esse povo fica divagando, só analisando o poema, né, pensando na morte da bezerra. A língua não é material. Como que a gente poderia hoje demonstrar que a língua é sim material, que ela muda sim as condições efetivas de uma sociedade? Alguém tem alguma ideia? Tem uma anedota, acho que é no livro do Círio Pocente, que ele fala sobre um diálogo entre um patrão e um empregado. O empregado chega ao patrão e fala, olha chefe, você vai me desculpar, mas eu estou nessa companhia há mais de 25 anos e eu acho que eu mereço um aumento. E o patrão responde para ele, tudo bem, está desculpado. O que vocês entendem por isso? Ele não entendeu? Ele fingiu que não entendeu? O fingir não entender deixou de produzir o quê? Uma mudança efetiva na renda daquele trabalhador. Deixou de mobilizar materialmente as condições de existência dele. O entender efetivamente e o acatar o argumento mudaria efetivamente as condições daquele trabalhador. Só para a gente entender de onde é que vem esse contexto da AD e das outras ciências da filosofia moderna, aliás, desconstrucionista, né, da sociologia, os caras eram marxistas, não fechavam com Stalin e, por outro lado, se viam oprimidos por ditaduras de direita. Regime totalitário de esquerda de um lado, regime totalitário de direita do outro. E no meio, os acadêmicos. Bom, daí para frente, nós não somos nem de esquerda nem de direita, muito pelo contrário. Nós somos o que somos. E nós vamos criar o que eles chamaram de New Left. A nova esquerda. Uma esquerda renovada, uma esquerda essencialmente reformista. Qual a diferença entre reforma e revolução? Justamente por ter passado por todos os desgostos que passaram com a Revolução Proletária da Rússia, eles adotaram uma postura de entender a sociedade e buscar deslizamentos possíveis no discurso, nas práticas, fazendo o processo de reforma. Né? Alguns foram reformistas, outros nem tanto. Né? Você pega a turma do Raymond Williams, do Terry Eagleton, né, que são os dois grandes críticos literários da Inglaterra, na atualidade, eles tinham uma postura muito mais intervencionista, não só docentes, não só acadêmicos, mas eles iam para sindicato, dar aula para a classe trabalhadora. Outros ficaram muito mais fechados, pensando a questão teórica. Né? Mas o que une esses dois campos, e a gente vai ver isso quando a gente lê o Stuart Hall, que tem muitos pontos de aproximação entre esses dois campos, é o descontentamento com todo e qualquer regime autoritário, de esquerda ou de direita. Então é uma nova esquerda que se inventa a partir dali. Né?
Só para a gente não perder o foco aqui, onde é que eu estava mesmo? Um exemplo de como a língua é material, né? Quando você vem aqui, mesmo eu já tendo liberado vocês, dizendo que a porta da sala de aula é aberta para entrar e para sair, e vem um aluno ainda assim me pedir se pode sair, isso mostra o quão material é a língua. Ele está com medo de eu não proferindo aquele discurso de autorização, ele recebeu uma falta no siglo, ele recebeu uma punição. A minha autorização e o meu aval muda as condições materiais dele de existência para essa universidade, né? Tem vários outros exemplos que a gente pode pensar de como a língua nos modifica. E por que o desinteresse em estudar língua? Qual era o grande dom de Hitler? Hitler tinha um dom. Ele era genial nisso. Era no quê? No discurso, na fala. Tinha um outro gêniozinho lá do outro lado do leste. Joseph Stalin não era tão bom assim de discurso, mas ele tinha a mídia estatal nas mãos. Toda a mídia soviética era do governo. Vocês já leram ou assistiram Revolução dos Bichos? Lembram do porco, o porco que ficava passando filme, exibindo filme para os outros animais, de como Napoleão era tão bonzinho, né? É a voz da mídia estatal. Mas vem cá, o marxismo, teoricamente, ele se opõe à religião. Marx disse que a religião é o ópio do povo. O marxismo soviético acabou com a religião? Vocês lembram do corvo na Revolução dos Bichos? O corvo está falando, não me abandonem, não me abandonem. Quem é o corvo? A Igreja Ortodoxa Russa. Stalin se apropriou da igreja, né, de modo a convencer o proletariado de que ele deveria trabalhar em prol do Estado, manter aquele sistema de organização social, né, sem questionar muito, porque ele teria lá um paraíso depois, o paraíso proletário, né? Claro que eu estou caricaturizando um pouquinho, mas para vocês entenderem como os dois lados, o lado ocidental, o lado oriental, a esquerda, a direita, as ditaduras militares, os regimes autoritários em geral, se apropriaram do discurso para mover as massas para onde queriam. E isso não é materialidade linguística? Se isso não é material, o que mais é? Porque mudou efetivamente toda a organização social de povos. Mudou as condições econômicas, mudou o próprio direito à liberdade. Okay? So, when we say language is material, we mean that by means of language, we can guide people, we can lead people to perform certain actions and not to perform certain other actions. Can you lend me the book for a moment? Okay, language is not material. Yeah? If I hadn't asked for the book, would she have given me the book? Language caused a physical action. So, as Austin says, language is performative. Já ouviram falar dos atos de fala? Performatividade? Can I come over here? Andrea, please, it's just an example, okay? Mesma coisa você, Marília. Eu posso chegar aqui? Can I come here and say, I declare Andrea and Marília married? Can I do it? Why not? First of all, we have no... Even if I was, the law in Brazil does not allow this kind... Já passou, não? Nem lembro. Passou o casamento gay já no Brasil? Não. Ainda não. So, the law in Brazil does not allow that.
I cannot do it because my society tells me it's not the way to act. I'm not accomplishing to what Austin calls conditions of happiness, happiness of the discourse. Condições de felicidade do discurso. É um discurso infeliz. Por que infeliz? Porque ele não efetivamente produz os resultados práticos que se espera. Só isso basta para demonstrar o quão material é a linguagem. Pedir um favor e a pessoa te fazer um favor mostra o quão material é a linguagem. Ela causa ações. Dizer, aliás, essa é a tradução do trabalho de Austin, né, em inglês chamado How to Do Things with Words. Em português ele vem, quando dizer é fazer. Dizer é fazer. Nem sempre, mas muitas das vezes em que usamos no discurso, queremos fazer algo. Okay? We want to perform something. Now, what is the forbidden word? Please, this is for the end of the class. Okay? Don't worry. It's nice. What is the forbidden word? Interdiction. Vou deixar para vocês falarem um pouquinho. Vocês que leram o texto aí, chegaram nesse ponto com certeza, o que é interdição? Ou se vocês tiverem uma noção intuitiva, quando eu digo que uma rua está interditada, não se pode ir lá, lá é o limite. O que vocês acham que vem a ser interdição linguística? Interdição no discurso? Isso, exatamente, Michele. Eu não sei se captou a gravação, mas o tabu, como você falou, está no nível da interdição linguística. Nós somos interditados. Existem momentos em que se pode e momentos em que não se pode. A língua é como uma via, ela tem caminhos que são permitidos a uns e não a outros. Né? O tabu é um deles. Você pode falar do tabu na roda de amigos. Como você menciona no seu trabalho, conversando com um amigo, ele te solta lá um palavrão tal. Mas provavelmente ele jamais vai soltar esse palavrão numa sala de aula com um professor que ele não se sinta à vontade. Porque o contexto vai fazer com que aquele caminho seja interditado, seja cortado. Ah, mas eu conheço um cara aí e tal, que fala tudo que quer na hora que quer e tal, ele não... Será mesmo que ele não tem nenhuma interdição? A menos que esse cara seja o completo ser a parte da sociedade, todos nós em algum momento cedemos à interdição. What Foucault calls interdiction is the mechanism of exclusion related to what we can say and what we cannot say. And not only what we can say, but when we can say, how we can say, to whom we can say, or we cannot say. There is a grammar in society, and this grammar must be obeyed. Okay, according to a certain context, you can say something or not. Okay, why do I call it a grammar in society? What is a grammar? A set of rules, a set of standards that we must follow. The same way grammar is used for exclusion. For example, if you go for an interview for a job and you speak what they call wrong Portuguese, you'll be excluded from that job. If you behave differently from what society expects you to, in the context you are expected to, you are excluded. So one cannot say everything he or she wants, but only what the context allows you to say. Let's take the case of social networks, for example. Okay, you all have social networks, Facebook, Twitter, and Orkut in the old times. Yeah. I used to study Orkut in my masters. Quando eu estudei Orkut, uma das coisas que eu percebi é que assim, a comunidade eu odeio inglês. Experimenta ir lá e falar bem da língua inglesa.
que vai acontecer? Porque a gente pensa na internet, às vezes, assim, com essa sensação eufórica, né? A gente é quase eufórico em relação à internet como um lugar onde eu posso ser quem eu quiser. O lugar onde eu posso dizer o que eu quiser. Vai na comunidade Eu Odeio Inglês e fala bem da língua inglesa. O que acontece? Uma avalanche de discursos, tá? Te policiando, te excluindo, tentando te moldar. Olha, aqui é mais ou menos aquela postura dos milicos do Brasil dos anos 70. Olha, essa comunidade é assim, ame-a ou deixa. Fica aqui do jeito que a gente é, ou sai fora. Vai procurar o teu, vai procurar a comunidade Eu Amo Inglês. Aqui não, Eu Odeio não. E eu trabalhei muito com essas dicotomias. E no fundo, eu via que amasse ou odiasse a língua inglesa, todos esses sujeitos do discurso queriam problematizar essa língua inglesa. Eles tinham essa língua inglesa dentro de si. Ou por amor ou ódio, eles tinham essa língua inglesa como um sentimento ou de falta, quase sempre de falta. E essa falta se manifestava por dois motivos. Ou pela recusa, né, pelo recalque, ou pelo desejo de ser o outro. Né? Não é muito pouco frequente que a gente vê vários estudantes de língua inglesa praticamente emulando, incorporando o American Way of Life. Né? Querendo ser americano ou querendo ser britânico, né? Quase sempre fica nessa dicotomia, né? Inglaterra e Estados Unidos, essa dicotomia hegemônica, o velho e o novo império, querendo adquirir as tradições. Pô, até os anos 80 tinha Halloween no Brasil. Aí começou, né? Expandiu os cursos de língua inglesa por aí, começaram a fazer Halloween. Daqui a pouco, se a gente não tomar cuidado, estão fazendo Halloween até na UFMA. Não demora. Isso é ruim? Não, isso não é essencialmente ruim, nem bom. Mas é preciso a gente saber qual o limite do diálogo cultural, do conhecimento de outra cultura e até que ponto você está querendo ser o outro e abrir mão da tua identidade. E são esses pontos que eu pretendo abordar aqui quando eu falar de discurso, poder, língua inglesa, identidade. Até que ponto comprar a identidade do outro, sem fazer essa identidade passar por nós e se contaminar da nossa identidade primeira, é válido. Até que ponto isso é perda de identidade e não ganho de uma outra. Né? São essas as questões que eu pretendo levantar nesse curso. So, this phrase about the subject in that group. If you join the group UFMA, you are not expected to talk about USP or Unicamp. You are expected to talk about the problems and the advantages of being a UFMA student. And if you don't, normally you have to mark in your post off topic. Não é assim que o pessoal faz? Quando posta uma coisa muito diferente na comunidade, bota lá, colchete, off. Ou seja, eu sei que eu estou fora do assunto. Parece que você já está pedindo perdão por enunciar. Okay? So, your freedom in cards. When you play cards, first, you have to accept
different. If you choose not to follow the rules, you'll be the outsider, and you will have to face exclusion. So I'll tell you something about freedom, but I don't want to be very theoretical. I could bring Bauman. Bauman says that freedom. But Bauman says that the freedom you have, the less practice, the more practice you have, the less freedom. Xinguei na porrinha, me irrita, me deixa